You are turning left into a side road. What hazard should you be especially aware of عندما تنعطف لليسار في طريق جانبي؟ ما الخطر الذي عليك أن تكون حذرًا منه بشكل خاص؟ pedestrians المشاة. You intend to turn right into a side road. Why should you check motorcyclists before turning؟ عندما تنوي الانعطاف يمينًا إلى طريق جانبي، لماذا عليك التحقق من وجود سائقي دراجات نارية قبل الانعطاف؟ Why is toucan crossing different from other crossing؟ لماذا يختلف معبر طوقان عن بقية المعابر؟ Cyclists can use it. بإمكان سائقي الدراجات استخدامه. How will school crossing patrol signal you to stop؟ كيف يمكن لحرس معبر المدرسة أن يشير لك بالتوقف؟ By displaying a stop sign. بإظهار إشارة توقف. You see a pedestrian carrying while a stick with a red band. What does this tell you؟ عندما ترى أحد المشاة يحمل في يده عصاة بيضاء مع شريط أحمر، ماذا يعني ذلك؟ They are deaf and blind. أي إنهم صم ومكفوفون. What action should you take when elderly people are crossing the road؟ ما الذي يجب أن تقوم به عندما يعبر الطريق كبار السن؟ Be patient and allow them to cross in their own time. التحلي بالصبر والسماح لهم بالمرور في وقتهم الخاص. What should you do when you see two elderly pedestrians about to cross the road ahead؟ ماذا عليك أن تفعل إذا رأيت اثنين من المشاة المسنين على وشك عبور الطريق أمامك؟ Be careful, they may misjudge your speed. كن حذرًا، ربما أخطأوا في تقدير سرعتك. You coming up to a roundabout. A cyclist is signaling to turn right. What should you do؟ عند وصولك إلى ممر دائري دوار، يشير لك أحد من سائقي الدراجات بالانعطاف يمينًا. ماذا عليك أن تفعل؟ Give the cyclist plenty of room. أعطي سائق دراجة الحيز الكافي. Which of these should you allow extra room when overtaking؟ أي واحدة من هذه الأشياء عليك أن تعطيها حيزًا إضافيًا عند الاجتياز؟ Bicycle الدراجة الهوائية. Why should you look particularly for motorcyclists and cyclists at junctions؟ لماذا عليك البحث عن سائقي الدراجات النارية والهوائية عند التقاطعات؟ They are harder to see. لأنه من الصعب رؤيتهم. You are waiting to come out of a side road. Why should you look carefully for motorcyclists؟ عند انتظارك للخروج عن طريق جانبي، لماذا عليك البحث بحذر عن الدراجات النارية؟ Motorcyclists can easily be hidden behind obstructions. لأنه من السهل اختباء الدراجات النارية خلف العوائق. In daylight, an approaching motorcyclist is using dipped headlights. Why؟
لماذا يقوم سائق دراجة نارية تقترب باستخدام الأضواء الأمامية الخافتة في ضوء النهار so that the rider can be seen more easily بحيث يمكن رؤية الراكب الدراجة بسهولة. Why should motorcyclists wear bright clothing? لماذا يجب على سائقي الدراجة النارية ارتداء ملابس براقة؟ Drivers often do not see them. لأن السائقين لا يرونهم غالباً. You are unsure what a slow-moving motorcyclist ahead of you is going to do. What should you do? ماذا عليك أن تفعل عندما لا تكون متأكداً من ما سيقوم به سائق دراجة نارية بطيء الحركة أمامك؟ ابق خلفه. Stay behind. Why will a motorcyclist look round over their right shoulder just before turning right? لماذا يقوم سائقي الدراجة النارية بإلقاء نظرة حول كتف اليمين قبل الانعطاف إلى اليمين تماماً؟ To check for traffic in their blind area. للتحقق من حركة المرور في مجالاتهم الغير واضحة. Which is the most vulnerable road to users at road junctions? من هم أكثر مستخدمي الطرق تعرضاً للخطر عند التقاطعات؟ Motorcyclist سائقي الدراجة النارية. You are approaching a roundabout. There are horses ahead of you. What should you do? عند وصولك إلى ممر دائري دوار وهناك خيول أمامك ماذا عليك أن تفعل؟ Give them plenty of room. أعطهم حيزاً كافياً. As you approach a pelican crossing, the lights change to green. What should you do if elderly people are halfway across? عند اقترابك من معبر للمشاة معبر البجع وتغيرت الإشارة إلى اللون الأخضر ماذا يجب عليك أن تفعل إذا كان كبار السن في منتصف الطريق؟ Wait passionately because they will probably take longer to cross. الانتظار بسبب لأنهم من المحتمل أن يأخذوا وقتاً أطول للعبور. There are flashing amber lights under a school warning sign. What action should you take? عندما يكون هناك إشارات صفراء مضيئة تحت لافتة التحذير للمدرسة، ماذا عليك أن تفعل؟ Reduce speed until you are clear of the area. خفف السرعة إلى أن تنتهي من المنطقة. You are following two cyclists. They approach the roundabouts in the left-hand lane. In which direction should you expect the cyclists to go? عندما تتبع سائقي دراجات هوائية واقترب من ممر دائري دوار على صف اليسار من أي اتجاه عليك أن تتوقع ذهاب السائقين؟ Any direction من أي اتجاه كان. You are traveling behind the moped. What should you do when you want to turn left? Turn left just ahead. عند سفرك خلف دراجة نارية صغيرة ماذا عليك أن تفعل عندما تريد الانعطاف للأمام يسارا؟
Stay behind until his moped has passed the junction. ابقى إلى الخلف إلى أن تمر الدراجة من التقاطع. You see a horse rider as you approach a roundabout. What should you do if they are signaling right but keeping well on the left? عندما ترى راكب حصان عند اقترابك من دوار، ماذا عليك أن تفعل إذا كان يشير لك إلى جهة اليمين لكن باقي في جهة اليسار تماما؟ Stay well back. ابقى خلفه تماما. How should you react to driver who appears to be inexperienced? كيف ستكون ردة فعلك لسائق يبدو غير خبير؟ Be patient and prepare for them to react more slowly. كن صبورا وتجهز لردة فعل أكثر بطئا. You are on a country road. What should you expect to see coming towards you on your side of the road? عندما تسير على طريق ريفي، ما الذي تتوقع أن تراه آتيا باتجاهك من جانبي الطريق؟ Pedestrians المشاة. What should you do when following a car driven by an elderly driver? ماذا عليك أن تفعل عندما تتبع سيارة يقودها سائق مسن؟ Be aware that their reactions may be slower than yours. كن على علم أن ردود فعله ستكون أبطأ منها لديك. You are following a cyclist. What should you do when you're turning your turn left just ahead? عندما تتبع سائق دراجة، ماذا عليك أن تفعل؟ عندما تنعطف يسارا إلى الأمام. Hold back until the cyclist has passed the junction. تراجع للخلف إلى أن يمر سائق الدراجة من التقاطع. A horse rider is in the left-handed lane approaching the roundabout. Where should you expect the rider to go? عندما يكون راكب حصان في جهة اليسار ويقترب من الدوار. من أين تتوقع أن يذهب راكب الحصان؟ In any direction. من أي اتجاه. Powered vehicles used by disabled people are small and hard to use. How do they give early warning when on dual carrying way? يصعب رؤية السيارات المزودة بالطاقة التي يستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصة. كيف يعطون إنذار مبكر عند السير على طريق مزدوج؟ They will have flashing amber lights. سوف يقومون بتشغيل إشارة صفراء مضيئة. When should you never overtake a cyclist? أين يجب ألا تتجاوز سائق الدراجة أبداً؟ Just before you turn left. تماماً قبل أن تنعطف إلى جهة اليسار. What does the flashing amber beacon mean when it is on a moving vehicle? ماذا يعني أن تشغل سيارة متحركة الإضاءة الصفراء؟ A vehicle is slow moving. تعني أن السيارة تسير ببطء. You notice horse riders in front. What should you do first? عندما تلاحظ
راكب حصان في الأمام. ماذا عليك أن تفعل أولاً؟ Slow down and be ready to stop. خفف السرعة وكن جاهزاً للتوقف. The left-handed pavement is closed due to street repairs. What should you do? عندما يكون الرصيف اليساري مسدوداً بسبب إصلاحات الشارع، ماذا عليك أن تفعل؟ Watch out for pedestrians walking in the road. انظر فيما إذا كان هناك مشاة يمشون على الطريق. What should you do when you are following motorcyclists along a road that has poor surface? ماذا عليك أن تفعل عندما تسير خلف سائق دراجة نارية على طريق سطحه هزيل؟ Allow extra room in case they swerve to avoid potholes. امنحه مساحة كافية إضافية في حال انحرف عن الطريق لتجنب الحفر. You see a pedestrian with a dog wearing a yellow or burgundy coat. What does this indicate? عندما ترى أحد المشاة معه كلب مرتديا معطف أصفر وبلون أحمر عنابي، إلى ما يشير ذلك. The pedestrian is deaf، يعني أن الشخص أصم. Who may use to can crossing؟ من يحتمل أن يستخدم معابر طوقان؟ Cyclists or pedestrians؟ سائقي الدراجات الهوائية أو المشاة. Some junctions controlled by traffic lights have marked area between two stop lines. What is this for? حددت بعض التقاطعات الخاضعة لإشارة المرور منطقة بين خطوط بمقدار خطوتين. بما تستعمل؟ To allow taxis to position in front of other traffics. لتسمح للتاكسي بالتموضع أمام حركة المرور الأخرى. When you are overtaking a cyclist, you should leave as much room as you would given to a car. What is the main reason for this? عندما تقوم بتجاوز دراجة هوائية، عليك ترك مساحة بقدر المساحة التي ستمنحها لسيارة. ما السبب الرئيسي وراء ذلك؟ The cyclist may swerve لأنه قد ينحرف سائق الدراجة عن الطريق. What should you do when passing sheep on a road? ماذا عليك أن تفعل عند مرور أغنام على الطريق؟ Go very slowly. سر ببطء شديد. At night you see a pedestrian wearing reflective clothing and carrying bright red light. What does this mean? عندما ترى أحد المشاة مرتديا ملابس عاكسة للضوء حاملا أضواء بلون أحمر براق، ماذا يعني ذلك؟ You are approaching an unorganized walk. يعني أنك تقترب من سير منظم. You have passed your test. How can you reduce the risk of being involved in the collision? عندما تكون قد اجتزت الاختبار،
كيف بإمكانك تقليل خطر الوقوع في تصادم؟ By taking further training. بأن تتلقى تدريب إضافي. You want to reverse into a side road, but you aren't sure that they are behind your car is clear. What should you do عندما تريد إعكاس توجهك عن طريق جانبي ولكنك غير متأكد من أن خلف سيارتك واضح؟ ماذا عليك أن تفعل؟ Get out and check. اخرج من السيارة وتحقق. You are about to reverse into a side road. A pedestrian is waiting to cross behind you. What should you do? عندما تكون على وشك الانعكاس على طريق جانبي وينتظرك أحد المشاة خلفك للعبور، ماذا عليك أن تفعل؟ Give way to the pedestrian. افسح الطريق له. Who is especially in danger of not being seen as you reverse your car? من هو بالأخص الأكثر عرضة للخطر لعدم رؤيته عندما تعكس اتجاه سيارتك؟ Children الأطفال. You want to turn from a junction, but your view is restricted by parked vehicles. What should you do عندما تريد الانعطاف عند تقاطع وتعيق رؤيتك السيارات المتوقفة؟ ماذا عليك أن تفعل؟ Stop, then move forward slowly until you have clear view. توقف بعدها سل للأمام بلطف إلى أن تتضح الرؤية.